When Arvind Kejriwal hugged Lalu during the oath-taking ceremony of the Bihar government, veteran graft fighter Anna Hazare had said it was good that he had parted ways with Arvind Kejriwal, saying that the Delhi CM was now embracing the corrupt warmly. Now, with the Delhi Lokpal having been tabled in the assembly and the key legislation being debated in the House, Anna Hazare has said that the version of the Lokpal is good and he had his suggestions to give it more teeth. While the Aam Aadmi Party government is open to Anna's pearls of wisdom, the opposition and Aam Aadmi Party rebels have dubbed the bill as a Mahajokpal. NNIS brings you a special report from Delhi. Anna has been well known as the man behind the Lokpal movement, a man whose rallying cry gave India a revolution against corruption worth remembering. He is now once again in the news. Anna, popular as the second Gandhi of India, has said he will step in if the NDA government at the centre puts obstructions in the way of Jan Lokpal bill introduced in Delhi Assembly by the AAP government. The anti-corruption crusader was talking to reporters after Aam Aadmi Party leaders Kumar Vishwas and Sanjay Singh met him at his native Ralegaon Siddhi village to brief him on the salient features of the Jan Lokpal bill. 1968 से ये देश एक बहुत प्रभावशाली लोकपाल बिल का इंतजार कर रहा है। केंद्र सरकारों ने भी लाए, अलग-अलग राज्यों में भी लाए, अलग-अलग उसमें प्रावधान रहे, लेकिन इतना इफेक्टिव लोकपाल मेरी जानकारी में, मेरी समझ में पहली बार किसी विधानसभा के समक्ष आया है। इतना इंडिपेंडेंट लोकपाल पहली बार किसी विधानसभा के समक्ष आया है। Hazare and some top activists of his team had in 2012 parted ways with the Kejriwal-led group, opposing their plans to form a political party after a roller coaster ride of 18 months in which they came together to run a high-steam anti-graft movement. One of his prominent poll promises, the Aam Aadmi Party emphasized that the bill is similar to its original 2011 version. मांग ये है कि जन लोकपाल जो कि किसी भी पार्टी से ऊपर, किसी भी पॉलिटिक्स से ऊपर पूरे देश की भावनाओं का एक मामला है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके साथ मजाक हो रही है, उस पर झूठ बोला जा रहा है। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, स्वराज अभियान की मांग है कि जन लोकपाल के मामले पर झूठा बोलना, मजाक करना, धोखा देना बंद किया जाए। पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के 34 देश के एनआरआई कम्युनिटी के लोग, पूरे देश के हर शहर कस्बे के लोगों ने अपना पैसा दिया, समय दिया, नौकरी, घर परिवार छोड़ा, तो जन लोकपाल आंदोलन का जन्म दिया, एक पार्टी बनाई, एक सरकार बनाई। आज उसके साथ धोखा किया जा रहा है। ये नहीं हो, जो रामलीला के वादे थे वो पूरे किए जाएं। While the draft bill of 2015 states no prosecution or legal proceedings can be initiated against the Jan Lokpal or any staff member of the Jan Lokpal office, AAP leaders said the process of impeachment will be applied for removal of any member of the Lokpal. The bill has to be cleared by the Lieutenant Governor before it becomes a law. क्योंकि किसी की जांच लोकपाल जब इतने इंडिपेंडेंट तरीके से आएगा और देश के इतने महत्वपूर्ण मसलों पर जांच करेगा, दिल्ली के इतने महत्वपूर्ण करप्शन के मसलों पर जांच करेगा, तो कोई सत्ता पक्ष में बैठे या कोई प्रभावशाली लोग उसको हटा ना पाए। इसलिए जरूरी है कि उसको हटाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो। उसको हटाने की प्रक्रिया ऐसी हो कि कोई सत्ता पक्ष में बैठा या कहीं कोई प्रभावशाली लोग आसानी से उनको हटा ना पाए। इसलिए यह तय किया गया कि हटाने की प्रक्रिया एकदम जैसे जजेस को इम्पीचमेंट करने की प्रक्रिया होती है, उस तरह की प्रक्रिया हो। The introduction of the Delhi Jan Lokpal Bill 2015 in the Assembly saw joyous celebrations on the premises by the ruling Aam Aadmi Party, which has a strength of 67 in the 70-member House. Our members brought Chief Minister Arvind Kejriwal on their shoulders to the Assembly porch to be a part of the celebration on a cold winter evening. After Deputy Chief Minister Manish Sisodia introduced the bill on the floor, chants of Bharat Mata Ki Jai, Inqilab Zindabad and Arvind Kejriwal Zindabad resounded in the Assembly Hall. Kumar Vishwas notably tweeted recently that we are committed to the Lokpal exactly what was drafted and committed at Ramleela Maidan, not even a comma, full stop changed. If any scope of betterment is there, it will be thoroughly discussed in the House by the elected representatives of Delhi. Powered by NNIS.